Holidays nale, adu namma GT Holidays da. GT Holidays, South India's #1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays. Supreme Mobiles. மொபைல்னா நம்பகமான ஒண்ணு. அது சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் தான் கண்ணு. 7 Screen Studios வழங்கும் வம்சி இயக்கத்தில் தளபதி விஜய் நடிக்கும் வாரிசு வரும் ஜனவரி 11 முதல் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில். IndiaGlitz பிரசன்ஸ் கற்றது சினிமாவை துருக்ஷாந்தில் இன்னைக்கு என் கூட இந்த ஹாட் சீட்ல ஆட்ட நாயகன் டைரக்டர் வம்சி சார் இருக்காங்க. சார் வணக்கம். ஆட்டநாயகன் விஜய் சார். இப்போ இந்த ஹாட் சீட்ல இருக்கனால நான் உங்களை ஆட்டநாயகன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கு சீட் இது. ஓகே, ஸோ சார் டு பிகின் வித் அஃப்கோர்ஸ் வந்து உங்களுடைய ஜேர்னி பற்றியும் இந்த வாரிசு படத்தை பற்றியும் நம்ம நிறைய பேச போகிறோம். ஆமாம், அது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு பிகின் வித் லைக் விஜய் சாரோடைய ப்ரைம் பீக்குன்னு கன்சிடர் பண்ணுற ஒரு 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 பீரியட் இது. லைக் வந்து உங்களுக்கு தெரியும், லைக் வந்து அவர் வந்து இன்னைக்கு என்ன ஸ்டேச்சரில் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக ஒரு கிரியேட்டராக இவ்வளோ பெரிய ஸ்டார்டமில் இவ்வளோ பெரிய பீக்கில் ப்ரைமில் இருக்க ஒரு ஹீரோவை ஹேண்டில் பண்ணுறது, டைரக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து முதல்ல வந்து உங்களுக்கு அது ஒரு ப்ரெஷராக இருந்ததா, இல்லாட்டி வந்து அது நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி உங்கள் ஸ்டைல் ஆஃப் ஒர்க்கிங்கில் நீங்கள் போயிட்டீங்களா? நான் அதுலேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ப்ரெஷர்னா ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் தட் ஓன்லி இஃப் யூ டேக் இட் வில் பி pressure, otherwise it will be a pleasure. So you better take the pleasure than taking the pressure, because Vijay sir direct பண்ணது ஒரு பெரிய pleasure தான் அது. It's like, you know, because he doesn't give you any kind of a pressure or anything at any point of time. He doesn't, you know, அவர் வெளியே பார்க்கும்போது அவர் இவ்வளோ பெரிய ஸ்டார், இவ்வளோ பெரிய இது, பட் உள்ள when we see, you know, he's just a normal person, that's it. அவர் ஷூட்டிங் கூட ஒரு, you know, on the time and nothing, there's no air or anything like, you know, okay, I'm here now, there's nothing. He just kind of sits, observes. I think it was a beautiful journey and it was a pleasure to actually keep directing him. And I think if you talk about the pressure, the only pressure was to deliver a good film. Absolutely. Having, you know, getting this kind of opportunity to direct him, so it was a responsibility. And when you take a responsibility, of course there will be a certain kind of a pressure on you, or you know, that you have to keep taking that stress, or the stress keeps adding up, you know, to deliver the best. So adukku da stress, but directing was great. It was a pleasure. It was really a great memorable time of you know, for me. ஓகே, ரைட். இப்போ சார், இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா விஜய் சார் ரீசன்ட் பாஸ்ட் இயர்ஸில் வந்து அவர் பண்ண படங்கள் எல்லாமே வந்து ஆக்ஷன் பேஸ்ட் ஃபிலிம்ஸ் தான் அவர் நிறைய பண்ணியிருக்காரு. சென்டிமெண்ட்ஸ் அங்கங்கே இருந்தாலுமே கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஃபேமிலி ட்ராமா ஓரியன்ட் ஃபிலிம் வந்து அவர் பண்ணி வந்து ரொம்ப வருஷங்கள் ஆகுது. இப்போ ஃபேன்ஸோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து அந்த பழைய விண்டேஜ் விஜய் சார் வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ல இருக்காங்க. உங்களுக்குமே அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உங்களை கால் சேர்ந்து வந்திருக்கும். எந்த பாயிண்ட்ல வாரிசு அப்படிங்கிற படத்தை வந்து விஜய் சார் ஓகே பண்ணுறாரு? ஐ திங்க் நான் ஃபர்ஸ்ட் கதை சொல்லும்போது ஒரு 1 hour நான் நரேட் பண்ணேன். ஃபுல் அந்த ஆர்க் ஆஃப் த ஸ்டோரின்னு சொல்லுவில்ல, எங்கே வாட் இஸ் த இமோஷன், வாட் இஸ் த சோல் ஆஃப் த ஃபிலிம், அது நரேட் பண்ணும்போது தான் இமீடியட்டாக ஒரு சிட்டிங்கில் தான் ஒரு ஃபிலிம் ஐ லைக் இட் சார், வி ஆர் டூயிங் இட்னு சொல்லுவார் அவர். இட் இஸ் வெரி இன்ஸ்டிங்க்ட். ஐ திங்க் ஹி பிலீவ்ஸ் இஸ் இன்ஸ்டிங்ஸ். ஐ திங்க் அந்த எப்படான ஸ்டோரின்னு ஏதானோ ஒரு இன்ஸ்டிங்ஸ் தான் பிரதர். அந்த டைம்க்கு ஒன்ஸ் ஐ நரேட் இட் கோஸ், இட் ஹிட்ஸ், நோ, that is only the time that happens, that magic happens, because I've seen it earlier also with my earlier films. So but for that you have to be well prepared, and you have to kind of, you know, you cannot take that time for granted, because that is the first meeting of it. Absolutely, yes. And that has to be a good meeting. Only when that is there, that things will fall into place. So for me, you know, so it was a nice good meeting, first meeting. So narrate பண்ணும்போது he said, okay, so now we know that this is a story. Now Vijay sir is doing this. So appo how do we build this up to his image, and again trying to tell the story that he liked, not deviating from it, but again getting everything into it. So that is a process, it will happen, and that is the stress and everything that we take to put things together. So that's how it happened. Right. So உங்களுக்கு தெரிஞ்சது லைக் விஜய் சாரோட மெயின் பேஸே அவருடைய ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் தான். யூ ஆர் நோன் ஃபார் மேக்கிங் ஃபேமிலி ட்ராமாஸ், தட்ஸ் யுவர் ஃபோர்ட்டே ஆக்சுவலி. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இப்போ அந்த விண்டேஜ் விஜய் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆடியன்ஸ் மத்தியில் இருக்கு. நீங்க கூட படத்தில் ஒரு டயலாக் வச்சிருப்பீங்க, இந்த மாதிரி வந்து ஆப்போசிட்ல யார் இருந்தாலும் ஒரு அடி கொடுத்தா வந்து நமக்கு வந்து ட்ரிபிள் மடங்கு கொடுக்கறது தான் நம்மளுடைய இது அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லியிருப்பாரு. ஐ திங்க் அது சச்சின்ல கூட அவர் சொல்லியிருக்காரு. இது வந்து இஸ் தட் an idea to bring back that vintage Vijay angle அப்படிங்கிற மாதிரி? Yeah, it is, you know, always when you're trying to tell, you know, see, I'm not telling that this film is some or pudiya kadhe, I'm trying to tell something new or anything, nothing like that. I'm telling a nice story, a very emotional tale, a human drama, a film. As a family, and of course the genre is family, but for commercial film I believe that or genre confine பண்ண முடியாது. அதுனா எல்லா அதன சேர்த்து ஒரு பண்ணாதான் அது கமர்ஷியல் படம் ஆகும்.
So the thing is that, yeah, the base genre is that, like, you know, family drama. Right. But on the whole, it is kind of, it has everything around it and the kind of thing. So when you're trying to get this, what is the USP of this? Thalapathy Vijay said doing a film like this is the biggest USP. There's no doubt about it. Right. So our kaga, whatever it is to kind of, because to get Sir into this story and then to migrate it into the audience mind and heart. So this is a process. And in that process, as you said, these dialogues or whatever, even that on the Puvu, you know, that it's a Puvagunakaga dialogue, or what, you know, Puvu in gum potu. So all these are a kind of a thing that you want to kind of, you know, again tell audience that, you know, that Vijay sir is, but again it's a kind of today. Yes. You know, from Vijay sir, from Pure Unakaga to Thalapathy Vijay, it's been a great journey. Absolutely. It's been a, there have been so many hardships, it's been through so many things, and he's come and arrived here. And now Thalapathy Vijay sir has a humongous kind of a following in the families, in the, you know, in the youth, in everywhere. So of course we need to keep that in mind. We cannot say that, you know, we will go away. So keeping all that in mind, we did this story, and I'm sure that you all will have a good time in the theatres tomorrow. Great. சரி, இப்போ நீங்க பார்த்து ரசிச்ச ஒரு 3 விஜய் சார் படங்கள் பத்தி நீங்க சொல்லலாம். நீங்க ரொம்ப ரசிச்சா பார்த்து பாருங்க. எனக்கு காதலுக்கு மரியாதை பூவே உனக்காக. Because even when I was doing, again, when we collaborated, when Sir said he's doing the film, then again I watched all those films. 90s, early 2000s. Yeah, everything. I like those. Kushi is one of my favorite films. Amazing. I think 2, 3 are not enough, but I think, you know, there are a lot. And yeah, I think they are timeless, you know, timeless films in Solvarla. I think these are the timeless films for him. And recently I loved Master also. I loved, see, the thing is that the way he gets himself into a character, like, you know, and Merselagno, Bigila. So the thing is that, you know, there is so much, the aura around him, and that aura has to be portrayed well. It has to be delivered well, you know. And he's very responsible about that. Edu granted Erikamatar, and that is the reason that he's so responsible towards his work. And that is a great character, and that's what I really love about him. Right. சரி, இப்போ இந்த படத்தோட டயலாக் ரைட்டர் லிரிசிஸ்ட் அண்ட் அவர் தான் வந்து இதுவும் பண்ணியிருக்காரு, மிஸ்டர் விவேக். அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் பற்றி நீங்கள் சொல்லணும். அதுக்கு முன்னாடி இப்போ ட்ரெயிலரில் நாங்கள் பார்த்த வரைக்கும் என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ விஜய் சாருடைய ஸ்டேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரியான டயலாக்ஸ் தான் எழுதியிருக்காரு. ஸோ கிளியர்லி வந்து விஜய் சார் தான் இப்போ நம்பர் 1 அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிற மாதிரியான டயலாக்ஸ் வந்து அதில் இருக்குது. தட் இஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆட்டநாயகன் டயலாக் இருக்குது. லைக் வந்து எல்லா ஏரியாவும் நம்ம ஏரியா தான் அப்படின்னு அவர் சொல்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்குது. இஸ் இட் அ பிளான்டு திங் ஆர் இது வந்து ஒரு படத்துக்காக தேவைப்பட்ட விஷயத்தை வந்து நீங்கள் அந்த இடத்துல வந்து like, see, I'll tell you what. See, as a director who's doing such a big film, and we're doing a commercial film. Right. There's no thing about it. Ultimately, the thing is that the audience have to come to the theaters. They need to like it. They need to buy a ticket. They need to give whatever, you know, the thing, and the producer needs to get back the money that they've invested. Exactly. Right? Yes. So the thing is that these dialogues or anything, you know, they are incorporated into the film, into the way that they have to come. It's not that ange erthankkaga da anga irukku anilla. See, now you're talking about only those dialogues, but we told other dialogues too. Family dialogues, you know, idilla or you know, veedanna or kallu manadada kudumbam appadi illa. So there is a lot of story, that arc that is going to go in the film. Adu nadathula idella varum, idella sethu, you know, that we make a film together. So these are all a kind of highs that have to be there, and again telling the soul of the story is not. And our last varumbodhu adda solvarla dialogue kutumbamna kora irukunda ana namakku irundhu oru kutumbam da. So that is the line, you know, like no family is perfect, but you have only one family. So it is like, so very important. Of course, you're talking about Vivek really kind of I met him as our lyric writer da na meet pannavarne. Appuram enakku therinjadhu already he is writing dialogues, and he's been into screenplays and everything. And at that point of time, it was an amazing kind of a collaboration. And the way he, you know, kind of helped me with a lot of things in the, you know, in the dialogues wise or anything, the way he wrote some dialogues, the way, because he's also big Vijay sir's fan. Yes. So, you know, he knows like what sir needs. So there were things that, you know, we want to tell something. So the way he incorporated that into that. So it was a very good collaboration, I feel. You know, only when
the collaboration is good, and when two kind of come together, there are various technicians that we meet and we come together. When the collaboration is good, the output will be good, and that's what I believe in, and it's been a great collaboration. உங்க ஃபேவரட் டயலாக் என்னவா சார் இருந்தது ஆக்சுவலி அந்த படத்துல? இப்போ நாங்க பார்த்த ட்ரெய்லர்ல வரைக்கும் நீங்க ஏதாவது ஒன்று சொல்லலாம். நீங்க உங்க ஃபேவரட் டயலாக்னா நீங்க எதை சொல்லுவீங்க இப்போ வரைக்கும் நாங்க பார்த்ததுல? இப்போ பார்த்தது what you saw. Yeah, what we saw. In what we saw, I like that dialogue. The triple எதை கொடுத்தனா நான் ட்ரிபிளா கொடுத்தேன், அது அம்பானும் அடியானும். So whatever, because that's a defining kind of a hero's character there, and all the dialogues, because if we don't like, we won't put it there, no. So so it is like about there are some elevation moments, there are some elevating heights that which audience need to watch and enjoy. So that's what we did. So இத தாண்டி நிறைய சம்பவங்கள் படத்துல இருக்கு, அது நாம பார்க்க போறோம். நல்லா இருக்கு. சார் இப்போ லெட்ஸ் டாக் அபவுட் தமன். லைக் ஆஃப்டர் 11 இயர்ஸ் நீங்க வந்து அவர் கூட கொலாப் பண்றீங்க. ஒரு லாங் ஜேர்னி வந்து கண்டிப்பா வந்து ஷேர் பண்ணிருப்பீங்க. இன்னைக்கு வந்து வாரிசோடைய ஆல்பம் வந்து சார்ட் பஸ்டர். நீங்க எங்க போனீங்கனாலும் சாங்ஸ் வந்து கேக்குது. அதுவும் தீ தளபதி மாதிரியான ஒரு சாங் வந்து இட்ஸ் ஆக்சுவலி a tribute to விஜய் சார். திடீர்னு எஸ்டிஆர் வந்து உள்ள வந்து பாடுறாரு, அவர் பெர்ஃபார்ம் பண்றாரு. இதெல்லாம் இட்ஸ் ஆல் ஆஃப் லைக் சம really simply, like I would like to thank STR for doing this, because our Thaman only spoke to him or ketumbodhu immediately he agreed, and the way he came and did it was really an amazing gesture, and which means a lot to us and to the film too. Thalapathy song பத்தி பேசும்போது ஆமா அது ஒரு சிச்சுவேஷன் வருது, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன சிச்சுவேஷன், and even I got a kind of a situation where I could actually elevate the whole heroic image there in the film, which is incorporated into the film. So there I really liked it, and basically the idea and everything. And when I narrated it to Vivek and Thaman, of course Vivek came up with the Thalapathy line, and Thaman of course he killed the music. It all fell together, and that's how things happen. And I think what we try to do is what is good for the film, and again what the audience have to like. And some things when they are lapped up by the audience, நம்ம பண்ணும்போது the audience lap பண்ணும்ல, அப்போ தெரிஞ்சு okay, then we are in the right path. So first, the music going out in the right way tells us that okay, we are in the right path about the film. Okay. So I think that is the first delivery that we could do. எஸ்பெஷலி சார் அந்த லிரிக் வந்து பழைய எதிரிகள் உன் ரசிகர் படையலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாடும்போது அது இதெல்லாமே இட் மேட் லாட் ஆஃப் சென்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால தான் அந்த ஒரு இது. அண்ட் யா ஆஃப் கோர்ஸ் யூ கேன் டாக் அபவுட் தமன், த ஒர்க்கிங் கொலாபரேஷன். Thaman last, as you said, we worked in Vrindavanam. That time was just even I was just, it's my second film. And from there to now, I've seen a lot of kind of, in the 11 years, he grew up big. He's like a big music director now. And then the way he dedicates, his passion has never gone, but our passion and the way he keeps his self into a film, and he knows that it is Vijay sir's film, and he took it as a responsibility. Nizama solna. Edukna ipo in the music ipdi vardana adi he needs to put a lot of effort to get this into things, because in today's day, if you need to make a song hit, it's not that easy. Absolutely. And as you said, to make so many songs hit. Correct. And you must, and of course you must have listened to Ranjitame, you must have listened to Thalapathy, and Mother's song is a beautiful kind of a soul of the film, which he did it so well. And the beginning Vaathalaiva anedu, and Vaathalaiva idu Anirudh, thanks to so much to Ani for singing that song Aata Aata. That is also doing Jimiki Ponno. That is also doing so very well. So I think everything, he's put in a lot of effort, Thaman, and he deserves a big applause for the film. Great. Okay. And bringing Karthik Palani to your movie, like வந்து உங்களுடைய விஷனுக்கு வந்து இன்னைக்கு ஒரு விஷுவல்ஸ் கொடுத்திருக்காரு. So how was it working with him? It's good, yeah. See, the thing is that Karthik is just starting up now, and when I met him for the first time, I saw that passion and eager to do something, and the way he puts himself, and he doesn't mind about anything else, his food, eating, nothing. For him it's like the product, and I relate that to that passion a lot, because myself, I kind of try to push this thing, and he was like trying to push his barriers and all, and which I liked in him, and that's how he's been a part, and he's delivered in a great way for this film. Fantastic visuals நாங்க பார்த்தோம் ட்ரெய்லர்ல so far. Thank you. சார் இப்போ ரீசன்ட் இயர்ஸ்ல ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் லைக் ஏஆர் முருகதாஸ் சார், அட்லி, லோகேஷ் கனகராஜ், இவங்க எல்லாமே வந்து ரெகுலரா விஜய் சாருக்கு ஃபிலிம் பண்ற ஃபிலிம் மேக்கர்ஸா இருக்காங்க. இப்போ வாரிசு நாளைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகுது அப்படிங்கிற பட்சத்துல கண்டிப்பா வந்து மறுபடியும் வந்து வம்சி அவர்களோடையும் விஜய் சாரோடைய காம்பினேஷன் வந்து நாங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதுவுமே வந்து ஒரு ஃபேமிலி ட்ராமாவா திரும்ப ஒரு படமா வருமா, இல்லாட்டி வந்து ஆக்ஷன் பண்ண முடியும்? The thing is that if at all, of course, as you're saying that, God's grace, if everything falls into place tomorrow, and we are hoping for the best, and then if something,
we'll definitely not repeat the same thing. It will be something else. Absolutely. You know, this is only this film, brother. You know, Varisu is not my last film, or Varisu like my last film, Maharshi, or so there will be another film. Yes. Definitely, totally a different film that we will do. ஓகே ஓகே சார் சார் அண்ட் விஜய் சார் ஆஸ் அ பர்ஃபார்மர் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் லைக் வந்து இமோஷனல் சீன்ஸ் தான் வந்து தட்டி தூக்குவார் லைக் அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் மீட்டர் நமக்கு தெரியும் ரொம்ப நாளாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இமோஷனல் ஓரியன்ட் ஃபிலிம்ஸில் வந்து அவரை பார்த்து வந்து நமக்கு ரொம்ப நாள் ஆகுது ஸோ அந்த இமோஷனல் ஆங்கிளில் விஜய் சார் கிட்ட எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண விதம் அண்ட் அவர் பர்ஃபார்ம் பண்ணது ஏதாவது ஒரு இன்சைட் நீங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நடந்துச்சு I think he's very prepared here. He knows the character well. அவருக்கு ஒரு படம் ஓகே பண்ணும்போது அந்த கேரக்டர் லிமிட்ஸ் எப்படி அந்த கேரக்டர் எப்படி பண்ணும் அவர் ரொம்ப that's how he's being different. Right. You know how like you've seen a different of him in Master, you've seen a different of him in Beast, you've seen a different of him in but whatever character he takes up with the conviction he gets in, with the preparedness, adho anga settle poi panna vara mudiyadu. There is a lot of preparation for it. The way he goes through the scene papers every day and everything every night, and the way he comes in the morning and he knows what he has to do where. So there's a lot of preparation, and because he's very responsible about what he's doing. Right. And when he's doing, he thinks about the respect that the audience is giving him, and he knows that he needs to give that back to them, the respect that they're giving him or the love that they're giving him. So there's a lot of you know, there's a beautiful kind of what do you say, a kind of introspection, and the way he takes it and the way he delivers it. Every shot is very particular about how he does it or anything, and which is kind of a very energetic experience for a director. Oh, right. Because it's a beautiful experience, right? You know, when you think that you know how this is going to come, and when he comes and does something and he makes it, takes it a notch somewhere else, then you're pretty excited about it. So there were so many things that give such kind of excitements in the padamla. Right. Or one wow moment shooting la nadandhathu edavadhu sollalam sir neenga. Wow moment na, there are a lot of like, you know, wow moment na orda. The thing is that once he comes in front of the camera, he's totally kind of a wow only. No, I'm not just saying because of that, but he kind of gives you that high. Or a director he's always in that kind of a thing that okay, how will this shot come? Because it might be just that one shot, but it will add up to the whole scene that he's trying to tell. That scene will add up to the whole screenplay that you're trying to tell. That whole screenplay will add up to the whole story. So it is a kind of a, you know, or director. But the way he comes and gives you that high, it's just amazing. அது அவருக்குனே ஒரு சொந்தமான ஒரு விஷயம் அது சார். அண்ட் டாக்கிங் அபவுட் இஸ் அவருடைய டயலாக் டெலிவரி பற்றி நிறைய நேரங்களில் அவர் கூட ஒர்க் பண்ண டேரக்டர்ஸ் பேசியிருக்காங்க. ஒரு ஷாட் நீங்கள் வைக்கிறீங்கன்னா திரும்ப இன்னொரு ஷாட் எடுக்கும்போதும் இன்னொரு டேக் எடுக்கும்போதும் அச்சு பேசுறாம அதே டயலாக் அதே மாதிரி பேசுவார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஒரு லைக் ஒரு விஷயத்தை ஒரு கண்டென்ட்டை கன்வே பண்ணுறீங்க, அது அவர் பேசி அது வந்து டெலிவரி ஆகும்போது அந்த இடத்துல ஒரு கண்டிப்பாக நிறைய அந்த மாதிரி மேஜிக் நடந்திருக்கும். என்ன விஷயங்கள் சாருக்கு நீங்கள் சொல்லுவீங்க லைக் வந்து அவருடைய இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து ட்வீக் பண்ணும்போது அதை அவர் எப்படி எடுத்துப்பாருன்னு அவர் எப்படி ரிசீவ் பண்ணி எப்படி perform பண்ணுவாரு? No, I think it is all a mutual respect that a director and actor should have, and I think in that way, I think the way Vijay sir respects his directors is amazing. Like see in that point, at that point of time, you know, I'm trying to get something the best, and he's trying to deliver the best. So that already anga conjunction irukanga. So it is an absorbent sometimes you know, I feel that, you know, I might be feeling something and he might come and do something that even blows me also. Right. There's so many instances like that. So it is a mutual exchange. You know, it's never one way. Naada solrom neena pandro appadina the direction acting, it doesn't have any sense about it. It is a kind of a mutual respect, a mutual kind of interchange. Our enna solva sometimes I might be, as I said, you know, இது இப்படி சொல்லணுமா சார்னா சார் சொல்வார், இல்லை சார் நான் இப்படி நினச்சேன், then I'll get excited. I said okay sir, அப்பதான் நடக்கும் டெசிஷன். It's a discussion. So there is a kind of a beautiful kind of those moments that happened a lot of in this film. ஹெல்தியான டிஸ்கஷன் நிறைய. Yeah, of course. சரி, இப்போ ப்ரொடியூசர் தில்ராஜு சார் பத்தி பேசும்போது யூ கம் அ லாங் வே. லைக் வந்து அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நீங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ரொம்ப லாங்கான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கு. ஃபிலிம்ஸை தாண்டியுமே like family. ஆமா. அப்படி இருக்கும்போது இப்போ அவர் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்காரு. லைக் வந்து திஸ் பொங்கல் இஸ் ஆர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ட்வீட்லாம் போடுறாரு. What do you want to say for this? No, I think as a producer he's confident about his film. That's what I feel. And it gives a sense of satisfaction for a director when producer invests so much money into a film and he watches the film and he loves it. He likes it. That is a kind of your first kind of stepping, you know, beyond a point. So I think
that way I think Dilraju sir is very excited about the film, and he's just not talking for his marketing strategy or anything. He really loved the film, and he really wants to put it out there in open that he loved the film. Right, okay. And அதே மாதிரி துணிவு அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வாரிசுடைய ரிலீஸ் டேட் வந்து இமிடியேட்டா அனௌன்ஸ் பண்ணது வந்து நாங்க பார்த்தோம் ட்விட்டர்ல. சோ இது இந்த இன் பிட்வீன் டைம்ல என்ன சார் நடந்தது? லைக் ஏதாவது உங்களுக்கு தாட்ஸ்? Actually the release date and all is not my prerogative. Right. It is a producer's prerogative. My thing is to deliver the film on the time. So I am working hard for that. Right. And my sense is that at the end, the thing is that basically the way it's made out of Thunivu and Varisu is, I feel is very out of proportion. Okay. It is like there are two films that are coming together. Of course, Thunivu and Varisu, you know, and both the films are coming for Pongal. People will come, they'll watch both the films because it's a festive mood. And you know, this kind of a thing is not the first time that it's happening. It has happened many times before. Yes, exactly. So it's not the first instance that is happening to grow. And here the thing is that even I told earlier that, you know, Vinod has written a story. Right. And Ajith sir liked it. I have written a story. Vijay sir liked it. We are doing our own films. There are two different films that we are doing, and those two different films are going to come on one day. Yes. So if that has become a big, of course, that there will be a discussion because Ajith sir, Vijay sir, the, you know, big stars, and you know, there will be this kind of discussion for the media and for everybody to kind of ultimately நீங்க அந்த theatre போகும்போது உள்ள போகும்போது அந்த lights dim ஆகும்ல, அங்க எல்லாம் dim ஆகும். You won't remember anything. That is the beauty of cinema. That is the greatness of cinema, and that's what we all struggle hard for, to deliver that to you, that experience that we want to give you. Now if I think, I didn't know when I started that Thunivu is going to release on the same date. Yes. Neither Vinod knew that Varisu is going to release on the same date. Absolutely. Right? It all happened. And it is up to, it is now to the it is now going to the audience. The audience will watch both the films on the same day. So for this, you know, making it out of proportion and making this ultimately, as I told you, it is an experience that we want to give to the audience. I want to give one different experience. Vinod wants to give a different experience. And we hope that audience will come and like both the experience in a different way, because they're both different genres. Rendu different genres pa. I did one in a very family, he did in a very action genre. So both are different genres. So people have two things to see in one day. Right. So just go and enjoy. Avalda. இறங்கி அடிச்சிட்டீங்க சார் நாச்சல்ல. And also sir, talking about cast and crew, இப்போ வந்து நாங்க ட்ரெய்லர்ல பார்த்த ஆர்டிஸ்ட்டை தாண்டி வந்து உள்ள எஸ்ஜே சூர்யா சார் இருக்காங்க, பிரபு சார் வந்து நாங்க வந்து இதுல பார்க்கல அவ்வளவா, குஷ்பு மேம் இருக்காங்க, அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஐ மீன் செம்ம சர்ப்ரைஸ் பேக்கேஜா இருக்கு. ஒன்ஸ் படம் பார்த்துட்டு அது என்னன்னு தெரியும். இதை பத்தி உங்களால இப்போதைக்கு என்ன சொல்ல முடியும்? Yeah, I think that, as you said, there will be surprises. There are things that, you know, we couldn't put into the perspective of the trailer, because trailer 2 minutes 20 seconds the 2028 one, you know, on the time la solnu on the neranla. So the thing is that we have so many constraints, and that is the reason we might have not put you know, they were not able to incorporate everybody. But tomorrow when you see the film, there's a lot of, and every character has its own importance. Every, you know, kind of beat has its own importance. Adu engiyo and the character okay iduchuna, it has to be there and appadi illa. So there is a lot of things that once you see the experience, we can discuss a lot more after the film. Yeah sir. And அதே மாதிரி நீங்க ஸ்கிரீன் ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு ஆக்டர்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி கொடுக்குறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா இந்த படத்துல இருக்க எல்லாருமே சூப்பர் ஆக்டர்ஸ். அவங்களுக்கு அவங்களோட ஸ்கோப் கொடுக்கணும், அவங்க அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸை டெலிவர் பண்ணது எல்லாம் இருக்கு. இல்ல டாப் ஆஃப் தி செரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரகாஷ் ராஜ் சார் வந்து விஜய் சாருக்கு ஆப்போசிட்டா திரும்ப கூப்பிட்டு வந்தது தான். எங்களுக்கு அகைன் வந்து இங்க கில்லி டேஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வந்துச்சு. Yeah, it's been a long time, and both they complement each other a lot in acting. நான் பார்த்தேங்க. Okay. They like have they have a certain kind of complementing each other. You know, the way even if Vijay sir does something, Prakash sir emotes, and then again Vijay sir. So there's a beautiful interchange. Right. I think which I enjoyed after so long, because they said after 14 years they collaborated again. Yes, so it was a beautiful kind of energy that came into the sets, and you'll enjoy tomorrow in the theaters also. The duel between both of them. சார் நீங்க வந்து தெலுங்குல இருக்க பெரிய சூப்பர் ஸ்டாரான மகேஷ் பாபு சார் கூட ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க, இங்க விஜய் சார் கூட ஒர்க் பண்ணீங்க. உங்களுக்கு தெரியும் லைக் வந்து ஆல்மோஸ்ட் அவங்க ரெண்டு பேருடைய படங்கள் வந்து இங்க அவங்க ஓன் ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து ஓன் ரெஸ்பெக்டிவ் ஃபீல்ட்ல எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருக்கும் நீங்க பாக்குற ஒரு சிமிலாரிட்டி, ரெண்டு பேருக்கும் இருக்க ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு டிஃபரன்ஸ் வந்து நீங்க சொல்லலாம் ஒரு டைரக்டர்? No, I think every actor has their own strengths. You know, we cannot compare one actor. You cannot compare another director or director. You cannot compare an actor. This is a creative space. The thing is that I'm not doing any professional job, or it's a profession in the sense that there's a different kind of a profession. But idenna everybody, it's intangible. Idinga taakam thalla mudiyadu. It's not a running race that, you know, because everybody is fighting their own battle. Correct. To be the better version of themselves here.
That is the greatness of this films. Yes. You're trying to be the better version of yourselves than the last film. So you're ultimately competing with your own self. You're trying to fight your own battle. So where do I have the time to think about others and fight with others when you yourself are fighting with yourself to be a better version of yourself? So there's a beautiful kind of a thing. So, you know, Mahesh Babu sir has his amazing strengths. That's why he's a superstar. Yes. Vijay sir has his some superb strengths and amazing strengths. That's why he is where he is. So there is a kind of a different kind of aura to him and a different kind of an aura to him. And that's why they are where they are. Yes. If so many crores of people are loving one man, one person, then it's just not about stardom or it's just not about what they show on screen. It is something beyond, and that beyond can never be defined. If they tell, then it's defined. If that X factor that you're not able to define is only the reason for this stardom. So they both have their own strengths in a different way. Okay, so own merits எல்லாருக்குமே Why will they be here where they are? Yes, correct. Film release ஆக போகுது sir. So what's your state of mind right now? State of mind now, I'm talking to Rukshak about the film. How to give a good interview. Because I live in the moment. Yes, I live in the present. I love living in the present. I love living in the moment. So now I know that tomorrow the film is going to release. Whoever watched it are happy about it. It gives me a sense of satisfaction. But ultimately, tomorrow when the audience come and watch it in the theater, how the experience that they're going to take home is very important. But one experience is for sure. You'll have your mother in the film, you'll have your father in the film, you'll have your brothers and everybody. Like you'll just at least want to kind of, after watching the film, just at least want to, you know, kind of meet them or talk to them. And the heart, you know, by the time you go out of theaters, will give you a beautiful experience. அதான் நான் சொல்ல முடியும். சார் அஃப்கோர்ஸ் வந்து இப்போ விஜய் சார் கிட்ட ஒர்க் பண்ணுற டேரக்டர்ஸ் கிட்ட அவர்கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்பாங்க, அஜித் சார் கூட ஒர்க் பண்ணுற டேரக்டர்ஸ் கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்பாங்க. கண்டிப்பாக வந்து இப்போ ஒரு பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் விஜய் சாரை நீங்கள் டிரெக்ட் பண்ணிட்டீங்க, நெக்ஸ்ட் ரஜினி சார் இருக்காங்க, அஜித் சார் இருக்காங்க, எல்லாருமே இருக்காங்க. God's grace, because I never knew that I was going to come and direct Vijay sir. Because when I started in films, I started with passion because I was in software. I just quit and came into the industries. Because my interest on film started from my theatre, which my dad bought before 2 months I was born. So on the town la oru theatre da. So ange na I started growing up. Hyderabad, I used to be in a boarding school, and the town ki holidays pogumbodhu and the theatre da enakku periya school. So anga da reels ella na paathu I grew up. So for me it is, you know, the films were like, you know, a kind of a fantasy land. And that's why I chased my dreams and I quit. And so when I started off, I didn't know where I was going to be. So everything kept on defining and going by the moment, by this time. So at this point, my thing is, my moment is Varisu. In the Varisu, வெளியே வரும்போது தான் நான் next moment என்ன அது எனக்கு தெரியும். But I think everything is kind of, I believe a lot in destiny, I believe a lot in, but for that, you need to put a lot of effort and hard work, and that is only in my hands, which I'll put in. Results are never in my hands. But the efforts and hard work is in my hands, and that I'll never compromise on any bit of it. And that's what I keep striving hard. And as you said, these are great names that we've been you know, growing up watching and want to kind of. And if everything comes together, then you'll hear a lot of them as time goes. Thank you so much. Thank you so much for your time. Like வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷரான டைம்ல, ஹெக்டிக்கான டைம்ல எங்களுக்கு டைம் கொடுத்ததுக்கு நீங்க பேசுறதுலே தெரியுது சார், ரொம்ப ஹோல் ஹார்ட்டடா இவ்வளவு சினிமாவை நீங்க பேஷனேட்டா லவ் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Wishing you all the very best for film success. Thank you Rukshak. Wish you and everybody, the IndiaGlitz team, all the very best. Thank you so much. Thank you. Holidays nale adu namma GT Holidays da. GT Holidays, South India's #1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays. சுப்ரீம் மொபைல்ஸ், மொபைல்னா நம்பகமான ஒண்ணு, அது சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் தான் கண்ணு. 7 ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோஸ் வழங்கும் வம்சி இயக்கத்தில் தளபதி விஜய் நடிக்கும் வாரிசு வரும் ஜனவரி 11 முதல் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில்.